북한의 미사일 도발이 또다시 이어졌습니다. 하지만 이번 한국의 대응은 과거와는 완전히 다릅니다. 유감이나 규탄이 아닌 압도적인 힘을 공개했기 때문입니다. 영국 가디언, 인도의 퍼스트 포스트 등 전 세계 주요 언론들은 한국의 신형 미사일을 몬스터라 부르며 이것이 한반도의 힘의 균형을 바꾸고 있다고 긴급 보도했습니다. 단순한 무기 공개가 아닌 국가 전략의 거대한 변화. 오늘 전 세계가 한국의 몬스터 미사일에 주목하는 진짜 이유를 심층 분석합니다. 이 충격적인 변화를 가장 날카롭게 분석한 언론 중 하나가 바로 인도의 퍼스트 포스트입니다. 저명한 언론인 팔키 샤르마는 이 현상을 단순한 무기 개발이 아닌 국가 전략의 대전환으로 분석했습니다. 그녀의 날카로운 분석 함께 보시겠습니다. South Korea, they have built a new missile, bigger, faster and more powerful than anything they've made before. It's called the 현무-5. Locals call it the monster missile. Experts say it's a bunker buster. It's a weapon that can strike deep underground targets with pinpoint precision. And it's more than just a missile, it's also a message. Seoul wants to shift the balance of power in the region. After decades of relying on American protection, South Korea now wants to defend itself with homegrown firepower. The goal is clear: to match North Korea's missile buildup at a time when Kim Jong-un is testing more rockets than ever before. Here's a report. South Korea is building a new weapon. It's called 현무-5, but the locals have a different name for it. They call it the monster missile. It's the biggest ballistic missile South Korea has ever made, and it signals a major change in the country's defence strategy. For decades, South Korea depended on the United States for protection, but rising tensions with North Korea have changed that. Seoul now wants to rely more on its own strength. So what is the 현무-5? It's a massive surface-to-surface missile. It weighs around 36 tons. That's roughly the weight of a heavy truck. It can carry a warhead weighing up to 8 tons. That makes it one of the most powerful non-nuclear missiles in the entire world. The 현무-5 is a bunker buster. That means it can hit underground targets. Targets like tunnels or bunkers where North Korea's leaders might hide during a war. It's around 16 meters long. It can be launched from a mobile vehicle. That makes it harder to track and easier to move. Its range varies. With a heavy warhead, it can travel around 600 kilometers. With a lighter one, it can go more than 5,000 kilometers. That puts all of North Korea and parts of China and Russia within range. The idea for this missile came years ago. In 2010, North Korea attacked the South twice. It sank the Cheonan warship. Then it shelled Yongpyong Island. 50 South Koreans were killed. Those attacks changed Seoul's thinking. South Korea realised it needed a stronger deterrent, but it doesn't have nuclear weapons. It relies on the US nuclear umbrella, a defence promise from Washington. So South Korea chose another path. If it couldn't build nuclear weapons, it would build the most powerful conventional ones instead. That's where 현무-5 comes in. At first, the project was restricted. US rules limited how large South Korean missiles could be. But in 2017, Donald Trump lifted those limits. That happened soon after North Korea tested a hydrogen bomb. With that approval, the 현무-5 development was accelerated. Now, South Korea plans to deploy the missile by the end of this year. Defence Minister Ahn Gyu-bak says the country must build a considerable number of them. His goal? To create what he calls a balance of terror. In simple terms, it means matching North Korea's threat with equal force. President Lee Jae-myung supports that vision. He wants South Korea to become more self-reliant in defence. He has criticised what he calls a submissive mindset, the belief that Seoul cannot defend itself without outside help. The missile also fits into South Korea's growing defence industry. The country now spends more than North Korea's entire GDP on its military every year. It ranks 5th in global military strength.
and its arms exports are rising fast, especially after the war in Ukraine. At a recent arms fair in Seoul, President Lee promised even bigger defence spending. He wants South Korea to become the world's fourth largest defence exporter. But the big question remains, will the 현무-5 keep the peace or make tensions worse? North Korea has already shown off its own new missile, the Hwasong-20. It's an intercontinental ballistic missile capable of reaching the US mainland. For South Korea, the 현mu-5 is not just a weapon. It's a statement, a sign that the country is ready to defend itself, and that it no longer wants to rely only on allies. But in a region already tense with nuclear weapons and rival missiles, every new move adds more pressure. The monster missile may bring balance, or it may bring the next great test for peace on the Korean peninsula. 영상에서 보신 그대로입니다. 더 이상 동맹에만 의존하고 싶지 않다는 신호, 그리고 외부의 도움 없이는 스스로를 방어할 수 없다는 굴종적 마인드를 비판했다는 것. 인도 매체의 이 날카로운 분석처럼 이 괴물 미사일의 본질은 단순한 쇠붙이가 아니라 바로 대한민국의 정신이자 의지입니다. 그리고 이 정신의 변화가 물리적인 힘으로 증명되자 유럽의 최고 권위지 중 하나인 가디언 역시 이 현상이 가지는 전략적 의미를 즉시 보도했습니다. 가디언은 이 기사에서 현무-5가 단순한 신무기 일종이 아니라고 강조합니다. 이 미사일 하나가 북한은 물론 중국과 일본까지 포함된 동북아시아의 힘의 균형 자체를 재정의하고 있다는 것입니다. 가디언의 분석이 무서운 이유는 이것입니다. 그들은 한국이 마침내 핵무기 없이도 핵을 억제할 수 있는 사실상 유일무이한 비대칭 전력을 손에 넣었다고 평가합니다. 즉 퍼스트포스트가 말한 굴종적 마인드를 버리겠다는 한국의 선언이 이제는 언제든 평양의 지하 벙커를 타격할 수 있다는 물리적 현실이 되었음을 영국의 가디언이 공식적으로 인정한 것입니다. 가디언과 퍼스트포트의 보도처럼 북한의 도발이 오히려 대한민국의 봉인을 해제시켰습니다. 수십 년간 우리는 스스로를 과소평가해왔습니다. 하지만 2010년 연평도 포격의 뼈아픈 교훈 이후 대한민국은 핵무기 없이도 핵을 억제할 수 있는 세계에서 가장 강력한 재래식 무기를 만들기로 결심했습니다. 더 이상 보호받는 동맹이 아닌 스스로의 힘으로 공포의 균형을 만들어내는 전략적 플레이어. 이것이 2025년 대한민국이 전 세계에 보내는 강력한 경고입니다. 오늘의 소식은 여기까지입니다. 소식이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요로 월드리포트 K와 함께 해주십시오.